GAA bio in Jov, Láthar Léhananta the Clubbanus na Groid Sóisiir agus idir bheanach ag Cluichí Canis na Héireann. Sa Cluichí Canis Sóisiir beag cumann Lachtain acuing, Iarthampíní idir bheanach na Héireann ó chaun de chail chuinig. Go pass glóte, the chance na puck to chance chula, gohíisiil, cóla. Tá fánaithe Roiséalaigh ag imirt sa Cluichí Canis don Darathúr, fuair an Thurcaí a luirigh agéad bua ag gréibh na Sóisiir. Íte legus isteach a cúil! Beag fuair an Thurcaíoch eile acuing sa Cluichí Canis idir bheanach freisin, sin iad Cunacán na Billarí. Desmond ar an Sasna nach coí ar fad. Tugann siad san aig hínach Manister dún daire as Skylev. Fuair an raibh tús dramatúlacha sa Cluichí Lachtain nuair a díbriocht duine den rasúra ag 4-8 na himmartha. Cóil fachtacha, Paul Killeen, sin. Now with the Bork and Croke, the Cluichí Canis, Sóisiir agus idir bheanach amán na Héireann, cumann Lachtain a bhuaig an chréibh idir bheanach 5 bliain na déag hin, a tuairteag fánaithe an Roiséalaigh a chail an Cluichí Canis Sóisiir 5 bliain ó hin, beag an Cluiche na tosaigh a lehuair tréise dóiag, agus an son den géadúir tá Cunacán na Billarí agus Tina an Manister dún daire ag lechapáirt a Cluichí Canis na Héireann. Sin an Cluichí Canis idir bheanach agus curfar tús leis a gceann sin ag a lehuair tréis a dó. Sha will tá os ceann 1,600 cumann fud fad na tíre ach ní bhín éon deis ach in éon bhliain amháin ach ag sécaine go chréibhacha na Héireann na bhuachan idir fel agus amháint Sóisiir agus idir bheanach agus cadát an deir seachtain na sichuing sna Seintir. So lá mór das na clubban ansa a Bork an Chrogaigh. Chuige sin tá Berta Dimmer agus a ghlach páirte gúirsaí an 2017 ag Cluichí Canis na Héireann níos de Valtra le Coola, Paul Flanagan le Baile A an Suling ar a Davelína Paul ní raibh cuioine maithe a goibh ar an lá úd gan áras ach just tur cóhéics doing chuna sa thugan na himróí aig ar Cluiche Comór leis an dách lethe tá going inniu. Yeah, tá síntach don club don céad rud bheith an sá agus na holbháin a chun siad isteach le bheith an sá héis seachtain dechar ó thaobh na Aimsire de ach ar an umláin lá níos fuide tá gceist. Éireann tú níos luithe de bhar gohfuil na cluichí an sá ar lehuair tar éis a dóiag tá sé sin dúdlánach agus dóin bhí sé an dechar bhí an bhuireann coola tharbár ar an lá chomh maith so bhí sé sin ann but sé difriúil mar lá agus caiigh tú déal le son. Agus ní léon galúnta níise go méid géin ar an arasisií, so rilí caithú é anmh ar an lá beidir nach dárló sé ríis? No, agus sin an rud agus is tócha bíonn sin ar cúil le cín ach ag an tam céine tá job le déanamh agat agus sin an rud go gaiithú díú isteachar mar tá an ócáid agus an féile agus gacrúd a mór haimpel sin dus na Clint agus don Luchlanún agus muintear na háite ach in áíir mar imróí ní leonach go gaiithú dul agus cluiche immert agus bhí Matty Kenny tá sé gennas ar tín an bhí sé gennas oring ag an eom dhéanamór i gcónaí go minic sort dry runs ar na cluichí móra. Níor luam a riomh gur Cluiche Lachtain a bheanú Cluiche Canis dúmar an cluiche seo ag an deir seachna híamar an hát na céine ar an mos hánamar isteach an áit céine síocháin céine sa seomar festis bhí rútín a gcuinge gcónaí so dírí amór an gluthe ach tá an ócáid arástas na Clinnte. Ok, bí cinnte go bhfuil agus buina gachtainna ón geire feróiste tá glachapáirt anna hanamh as an lá tam cinnte. Seo hen bóthar a thug an dáhéamh cho fada leis a Cluiche Canis, cumann Lachtain bhuaidir ar bhearna na gaotha ag Cluiche Canis amán na chail chuinnig. Ó hinna le 5 cluiche atá imiricha ina meas Cluiche Lachtain na Héireann ag cuirithe ligi an iascaí. Mada le fánaithe an Roiséalaigh bhuaidir siúd ar neamh trína ag Cluiche Canis amán na Chorcaí, fánaithe na Muile, Kilrussanta agus an son baile na scrína as deireadh chuir a gram seola go siúd ag Cluiche Lachtain na Héireann. Néis choíir tá sé seo anna himúil, so ó buíoch an comórta seo is ceann 5 bliain ó hin, tá éon chréibh déag búirte ag fórna as cail chuinnig na meas champíní na bliana siúcaite, tullacha Ross Berkin, mada le Corcaigh tá 6 chréibh búirte cosisiút ina meascin ceann an bblion Rice an 5-3. Baile í Giblin agus tá an 5 chréibh deireanach sa comórta seo búirte ag fórna as cail chuinnig nó as Corcaigh. Okay, so dúlán mór agus dúlán mór mar a luigh na lads an son ó hebh na Haimsire de. So conas gur hárig an dá hebh sneachta, lecair, an róiteachta agus mar sin de. Lar cuaán leis imirt fan istóir. We got one session in there Friday night. We met together there Tuesday. Unfortunately, we couldn't get to the venue where we were planning on training, but we were snowed in.
But the boys got down to the community hall, got together as a group, had a few pucks, very small with the size of the hall we're in, but it was more getting together as a group. And Friday night then we had a good session, and hopefully we're ready to go now for today. I hope that we'll give a good account to ourselves. I hope that we'll play the game versus the occasion, and I hope that, you know, that if guys can come off the field and say they gave their best, I think we're happy enough with that. Mood is good, great excitement coming up in the bus, you know, coming around there in the bus around Croke Park, coming into the dressing rooms, walking around there. It's great for the lads to be in fantastic all year, and they deserve this opportunity. Any nerves? No, they look fine. They look fine. We've some great experience in there, lads that have hurled here before, lads that have been here previous, so all them little small things help. So listen, hopefully we're ready and the boys can show what they can do here today. I mean, they're a top team, and, you know, Kilkenny have a very, very good record in this competition. They've won more than half of the juniors over the last 20 years, so they're very, very strong. But look, we'll try and give a good account of ourselves, and hopefully we'll be able to nullify their threats and maybe have a few threats of our own. Bhí Steve Farrell mar imróir banistóir an léon jobh le néamh Lachtain. Bhí sé ann an gábhíle sa den ar a bhuadar an craibh ar bheanach sin. Agus mada le nuair a séalaigh Dave Dorgan banistóir na fórna. Háisí dréig dar sé. Címí conna sa bheith tréis a bhriise le cléthe canis na stóise. Fáilte rais cléthe canis sóisiir amána na héireann an réiteoir amán son leis na captain Sid Peter Owens ó chundé an dúin tá sin am dúing in na fórna chur an ana agus cébhuaige seo agus níl pogaíthe is séide an in ar ire a barc an Croke tá sé sin anna nachchatíanta ar fad. Sin é agus é búte an san. Ceirceáir mar sin tá sin am dúing inis na fórna chur an ana rudí ana cuáin ó Flaharta. A bheit híl go míle maithe gutsa agus sa snámile for an cíl chuinnig si sin comment na Lachtain as na gansaí bána a chahabh a cosisiú. Sé Darren Brennan sa bhaid ír imróir. Bhí sé mar chuid a panel idir chunta cíl chuinnig. Críomháin Bergan ó sa chóir amach agus an son lína lechúil láidircha le Brian Kennedy sa lár. Mark Danley maithabh de pointí aimsiú, leirdeis pointe aimsiú sa chula Lachtain. Sna tosathe an son. Tá siad son nó táta ag aimsiú baidí agus baigar. Fan an rúiseach súl géirech mad Nína Lántasach ach cí sibh go leistú bháin denta go James Marr an íar imar idir chunta istigh an áitir a thir dara istigh an son ar nachad slacht agus rís Liam Hickey nó táta sa chláir Lachainis le 8 de pointí aimsige an lá áirithe son. Fána an rúiseach mar se cháchin d'eistir istigh san na cúil a cosisiúd mar chin sin Kevin Tatton istigh an áit Kevin O'Brien agus chomáile sin Pierce Cummins istigh an áit Daniel Moynihan agus son a lá a thart Kieran Walsh agus Rory Cummins a le chéile. Sna tosathe an son chomá ní béidir chuid chomá céanna in néamh Lachtain aimsiú baidí a cha chud bheith baidí aimse chuim Rory idir chunta le Brian Harnett go Kieran Sheehan gan áras ach Josh Bozang an príomhscorálaí hena cúg a dairigh le Josh aimsiú soclathe le Leanis. Se Donlo Hughes agus stig mar chóteálaí le fánathe an Roséalaigh hir hart ar counter Shanna Gary in Irthar Chorcaí. Deirtar linn go bhfuil os ceann céad seisiún tréála denta ag Donlóg leis an bhuireann sa feachtas im líana. OK, agus is tócha acha úr mar sin níise do chum an hain a néamh Lachtain. So cé cho táchtachas a bheith seo do bhainte na háite? Well, sure, big Sean, I hope to go mar tá nar écan túr an rulla an óra a call like tá craibh na héireann seo sir bí búta craibh idir bheanach na héireann búta agus féach seo go deas cur leis nach méachar ar an rulla an óra. Ach, in our ríir like an mion a nach a úr agus an mion a bhíoch ann a gcónaí ná ar cór go méid is seo sir like is sleanú ól mhór seo an club like viidir cléthe canis like Kyle Murner bhí mis ón Kyle Murner cléthe canis idir bheanach viidir thuas seintear feig blian a hon Rashies Kyler clé canis idir bheanach gá bhíle sa fé héin capan agus an sin leoníidir go seoir láthach an íag so the OK, so Darren Brennan sa chúl fear gan áras nóir imar an irid le cail cuinnig de bhór ón Murphy bheith chuma ach imróir le taithí áirithe idir chaanta. Tá sé ará sa cúil Darren like sin rud like dámar rud é muna mé ón Murphy riomh ar fáil is sé Darren a bheith sa cúil agus tá ón Murphy a héin ard fé Darren agus fan go bheith mid neomh seans má go méid sé mar an differ idir na fórna. Yeah, báin le éan gan áras ag Kieran Sheehan le Corca gábhíle sa de Pellador den sco amánaí má freis. Yeah, sé ionach Kieran eáil le gimmart imaníochta ar nós taithí AFL Carlton le blianta ar Pellador Corcaí Jack Croke a bhí le gorta i rit na blianta but
Yeah, saw Luke Lassie or Emil Carnoga. Yeah, bhí anna cúpla bliain ag James Maher nuair a tháinig sé isteach le Kyle Quinnig, gortathe son agus ní rimmer sé gartó hin ach táchtach ag le bhéal club. Yeah, agus is fach fire like Anna heochtach agus éfachtach ag an levéil seo agus, you know, beidh sé stígar Emil le Carnoga bhein cappa dénig sé reachtaibh stígar ag le Liam Hickey. Yeah, agus é tosú dóibh anion fethe cehar a bheith ar a gram again. Now, Brian Hartnett ó na fánacha. Yeah, sure, Brian Bud Hartnett tá hena go méir le blianta sár imrór le corcaigh le blianta 5 pointe ón lá hena gá cúil agus gá pointe in ag Kilrassantí, you know, sár imrór beidir an imrór is fearr atá ag fána an Rúsélig. All right, ganairiá leis na fórna mar sin ní fada wing ta zach na himmerthe. Cléthe canis sóisiir amán na héireann cúán na flaharta agus taobh leis Mark Foley. Míle agat a bhí híl sé seo a goibh an réiteir trónóinneamh sé siúd Peter Owens ón dún agus Ganza Astra ag an tá ar an marchéinteamh Cumann Lachtain hasíd son a cabh na Gansaí bána agus an son na fáin na Rússéileachs na Gansaí buíon slitar caitisteach ag an réiteir agus na chéad bátanis ag na Rússéileaigh mecht ar nósaí cán áir Imil na Carnoga a síhan na mecht an áide smachtathe taobh le siúd ag Bózang de hepper machtú amach le Rafter, Simon Rafter agus an réiteir rá nómci céimna ag Rafter mar se beag pucséir ag na Rússéileaigh Mark Foley agus deisco na chéad pointí áilt. Ja, deis réúnta éasca ag de zachan lé an smachtú an son ó Cumann Lachtain agus anna bhrú ar fad ó Josh Búsang agus nómarcha coscéim an atóca ag Shane agus an puck series ganis ag Josh Búsang chun an scórála oscailt. Bhí sé mar míúir ag fur an idirchunta charcaig agus an chéad scór mar se sa chluthe aimsithe ag Josh Búsang mar bhís rá hena chuig go daimse sa chluthe lechan sé chéad pointe trónóna. Puck amach bra fada ó Brennan agus an chéad rucbeag a eiscinnte ginn sa chluthe. Agus é kickáilta amach ag Luke Duggan Murray. Agus puck slasa bheith ann don Lachtain. Yeah, agus Simón go bhfuil Carver timpeall ar an lína le hosach ag Cumann Lachtain agus nílach Bert Falke taobh istigh. Sné Hickey. Agus é puca suas ag na Rússéileaigh. Cummins, Ísio, suas taobh lína. Mí chhlachfar go maith go díosa a sé fuairmás an anna lá seachas an anmh leáil déanta níos na Rússéileaigh. Tóis cató sa chóir amach a lurug Brian Hartnett. Siar an son le Brian Kennedy írimróir idir chunta ag Kilchunnig Brennan. Seasna an na hóiste ar fad agus deisnis ag Lachtain mecht ar an nósaí gart. Róard, Róada. Siar le tatan Bertanach leis an bhaideoir agus cosantóir sa bhreis agus se chuin iad amach an tosa gríist Owen O'Sullivan anna slitar buite suas go síhan a sé fós ag fáin an Rússéileaigh. Luke Duggan Murray cosíocht bhreáigh siúd deis ar fointe a chaisí mithe ar chléas ar fóriil. Deis an son ag Luke Duggan Murray ní raibh sé asca ach bhí sé an gramó a hachant agus rinne sé íireachtar ach chuig sé ar fóriil ar héamh lá bhíis agus beidh sé bhí hásta lei sin. Puck amach bra eile ó Brennan an bháil ag Brian Kennedy agus súlgéir ag go an trónóinneamh na céim na mar. Tá réiteir mar a déirfá consistent agus tóca go tappaig agus deis ar chéad pointe ag Cathal O'Leary sin ar fóriil. Agus beag na himróirí go cuairmach an leis na céimena anna puck amach. A sé buite a Cumann Lach agus deis eile agus bí sin éon tíú cheann chur hamú na Cumann Lachtain.
Drochaíocht a ríisteach agus tána cnéalacha fuirféid dócha ní léon gwe a séad inmh agus beag díomá cuman éh Lachtain de bhar an iireach sin. Ross Walsh, Pocamach Búirtige, Ceannaile Búirte, cuman Lachtain, Harse Rúlin. Piúcha suas, anna chosíocht. Ní puin prebe, snúm chlod trónón na neog, a sé Búirte ag mahar. Agus deis faointe do Alexander Rafter ach Ceannaile Curhamú. Curhamú rís ar héamh lábhíis chan aróir ar fad ó James Maris doch haspáinse an sort cócht agus an láidreacht atá ige róir éon ar díreach tríd an lár agus chroigh sé an imróir sa bhreis ach drochaíocht an uair sin ag Hawkeye Pára Ceiste ag an muir cúil. Agus an bhfuil puinte le bronna tá. Puinte le bronna. Mar sé chéad puinte do cuman Lachtain héan le héan agus bine Alexander Rafter. Búirte go deas san air ag fáin an Rúséalaigh siar leo anna glúiseacht watha a cha brú díomhar a chur ag Lachtain ortha as é Búirte nas go díola circi chuinnig sna gansaí bána agus astú seilbh eile an uair sa Brendan Quinn agus na dóg séite ní nefh an páistir san réiteoir. Sé anna rát ibre ó fána an Rúséalaigh agus fuór Kieran Walsh an son fuór sé buile sa lámh agus an poxir tiltte ach tá sé suntasach go bhfuil siad ag úsáid mór díreach fána an Rúséalaigh agus tá sé sin sort et agus ní sé le feicáil go hondúla ó na fórna ó chorcaigh agus tá sé le jazz éiscint mar tá níróid ag bogad go tappaigh. Josh Bozang Marshall yna ar y pwynt o Foxer. Dole hen sgôr sin o mehe. Agus besiad biosos lysyn. Agus is ich ar naid hachar ag Darren Brennan lysyn bwcamach. Anna gwael sy'n ag Rafter. Agus wyl pwynt eile aimsgwyn nhw tot ar fad bine Brendan Quinn. Agus fi ger gach lysyn. Na focamach ar fad ó Darren Brennan agus cúla mé ribh an clé go raibh Alexander Rafter an a láidir san éir agus bhí sin an breithir an slitar agus anna fesan agus anna scór ar fad. Dólia dó. Da gan na honnachraig na puc na machas léir ní ar an glothe Rafter módíirach builte ge láirach bawn suas ní síans na súile. Ag tuiste go das an Kennedy agus níis passan na gara. Ó fér chorcaí Luke Duggan Murray. Chailte, díhalbhú dintar siúd, ruch beag. Cé hiúca gomach leis, fér-cíl chuinnig. Chailte go siúd, Quinn. Pas láimhe, níos ag siad machtam an ratha. Agus bhfuil bhatáiste nimir níl ar san réiteoir, sásta scaoil leis. Agus an chuidú tumála mohan son. Bróid curtha leis, cumán cur leis is slitar, cumán cur a rís le. Agus sé piúcha suas ní go fóilín. Deire agus gúil leistecha imil. Clogad a chun réiteoir scaoil leis bine Mark Donnelly agus siar go Darren Brennan. Chnoch sé go raibh Liam Hickey ar fáil á lorg glanta go das. Kevin Tatton. Agus na dóg séiteach socha háiseá bhrín fuair am san Mark Speech dechar uaireanta graim ceartáilte do chamáin sa slitar nar hanna méanta fuair. Yeah. Beidir go raibh sé sin ag órach den éh Lachtain nílim láin cinnta faoin poxir sin ach tá fáin an Rúséalaigh tá siad ag obair go dtíon tá siad ag sort dailá leis an sort fisiciúlacht nach bhfuil feice go dtí seo mar tá chorathe chailcunnig tá siad Tharbh láidir agus ag úsáid an sort neart atá go. Ja, trí chuide go raibh siad sa chluthe leachcheanna se gine iascaig ó thligiig dar ag le 30 faointe i dhéile. Seo chun Josh Bozang a rís a gá faointe focan na séir go dísa geag sin tríú ceann agus sin sár scór ar fad ó Bozang. An éireacht ar fad agus le lína nachtas go dtí seo Thar a bheith feicálaach mar
mar níos gur a gáchúil agus fé sa caithear cholín scoráilte go dtí seo anna imróir ar fad. Fána nú sé le Quint Huntosig. Fintan Murray. Agus daimse sé Luke Duggan Murray be seoin chéad scór ó nimmer go níthe. Sí fog séir sinna méid heimse go Darren Brennan. Duine ar chuine. Ar siúleg fána nú sé agus sin buc amach sa Berta Stiger man na Carnóga ag Lachtain. Prabinse Gadas de Tatton. Smachtathe ní féidir skraim chuir stitar a roiis an ruharí seo cá raig se is stitar i caite chun tosig agus seo chun bózaing ón immer tá sé feire ha sé stána a cha sé mé ar forí a ríist. Mí an mór ar an uair seo ach cad faoin lús atá heispáint ag an leid seo an a ruthar ar fad agus comáile sin dúiseáid sé an slitar go clisce anna fas go dtí Josh Bosang ach ar an drocúr chu sé ar foríl. Buite go dtí ar a fad san air. Liam Hickey buite trefistig le hans ar bhaid ach sásta pointe a ghlacha ilan géir agus le mair cúil a goráil a chéile agus an bhfuil mé amach go Hawkeye rís nú te me ar foríl. Hawkeye stócha. Agus se an áir a stair a rís le agus ní bhéon fáin ar ceachtalas an mair cúil éon cinine. Thuairt ar sin agus Shane Donnelly ó Ilan Géir an bhfuil an pointe le bronna níl. A sí mithe ar foríl. Agus a se chum agad í úsáid nar sé ar fáid. Ach haspáin Beidir níomh Lachtain go bhfuil an sort dain séir taobh mar tá Kevin Tatton anna hapig mar a chonica mar ach tá go leor spás taobh Buite an son a Laura Hort ag Brendan Quinn agus a machanis le Lachtain puc slas eile agus mar chím na pucan amach an na háchtach go dísa agus Shelliv is slitar a bhuachint hácht a bhainean le Shelliv príomha seo chuin Paddy Clean Shear Nis búilte isteach sa spás Puc chortha leis slitar ag Donnelly mar se count ar foríl ó chéanamh titan sé smachta ag pas láimhe a deis ar bhaid ag mar an a chrúgáil déad an réitir sás a scuil leis agus san éis amach le fáin an rúshéalaigh. An réitir beá sás le gúile agus bhí róhan imróí sa bhreis siar an son ag fáin an rúshéalaigh ráidir an an rise a bhuachint ach ha Lachtain fós ar an núnsaí ha sé buite nes níd caiitecha buite chun tosig ag bháilt titan sé ar stitar an réitir chun adóga héide ní go fáil. Roch go gin agus caffar an stitar isteach. Anna hans an sin ag James Maher agus anna hócáil déanta bhí sé díreach taobh stig ar imime na Carnóige ach anna chosint ar fad ó fáin an Roséalaigh agus an dain séir imethe. Ian Donnelly nú táta fan chumán pass láimh a scuil uig. Shear le Brendan Quinn. Anna bhlocáil ar Cahal Hickey. Cahal a lura go ríis. Piocasúas ag Cahal. Pass láimhe clíhán a chuig siúd. Seo chuin in ish. Hickey. Chuid fin a faoin. De cáid dite sé ar sé dras nád. Sár scór ar fad ó Liam Hickey. Sár scór ar fad agus cóimar cliisce ón dlíhán sa Selina nethosach díreach go dtí ifir a cúidéad Liam Hickey srachiach ar an ggól agus anna scór ar fad agus na fórnar có scór in ish. As ceann eile ó nimmert agus a Hickey sé mahabhta scór an aimsú an nuas leis slitar le Brian Kennedy builte chun cín. Lachtain na buga go maith agus deisna maithe a chruthúacha trasna le Pierce Cummins smachtathe go deasar an gomáin ag Cummins ar a mas. Builte suas a glíhán luas in ish now Luke Duggan Murray ach an Shelliv caiitige agus in ish a Cuma ábhrín compárdach ar Lachtain le roiint nómtaí an nuas agus ar slitar mé ar sin déhlína sulach ar Pauline lábharthe
Tóca go tapig. Marlína sásta, raibh sitar mithe. Max an immert. Iad a lorg síhan an cumán caiite a contána skill na caide ha si go má mar sódúin. Agus omar scáil siúlidir a hénig. Agus I chéile córic. San réitor sásta scuil ha spás in ish. Os a chóir amach steach sa chúin a rúi stelle. Ó Lachtain na bháil snéir. Egon O'Sullivan. Han chluthe á bhrín scuilt in ish. Iad a lorg Bozang. Is síhan. Jabba a dhéanamh bheith. Críhan Bergen. Síhan smachta heag Bozang. Bozang Harris a hole in Ilin here. Vad an boidor is here. Níor bhín sinna sound. Kitten Brennan tugs their bug. So the foreigner gobal on the Hurling ní léon fuir na géile. Anna smachta an sin ag Darren Brennan agus seansaríise neb Lachtain. Piúcha suas. An son lá horta Kieran Walsh. Kieran ísio an the Varkáil. Bozang. Been Simon Rafter. Agus Holborn ar Irish Club Paddy Clean a scuil tríd. Ach buidir as Cownard. Síhan chun meachta náirde. Aum ag Kennedy. Agus Lachtain. Job bug cúmpórdach. Rovog Bader. Gurach láver sitar an dalh níonach go fáil san réitor. Countsus de bhlíach ní ánach imróir. Ó chorcaig. Níis ha deis chun a bheith Luke Duggan Murray mas féile smacht a scraimá deir sitar ag ggéire Elú ó Cathal Hickey. Agus céimena tóca go siúta siú báta put séir géite de bhar céimena. Se anna chosan dar fad ag ósáid an sort láh séras. Is Beidir go raibh sé míad lethach ach anna bhrúar fad agus anna chosint agus tá imróir sa bhreis ag an dá éireann ar an dáthaamh. Ag fáinithe Roiséal ivar a cóig Fintan Murray tá sé sé orinthe bíonn sé Jackar an líróid a scuile síos cé go bhfuil imróir sa bhreis sa caiig neh Lachtain a bheith cónamach leis an salár atá dul isteach. Cliff Dargan agus Dunlo Cusack agus Brennan Cownard titiise ar rimmel na Carnoige. Agus bhfuil le hans chun san na sciil na sacr. Ag Liam Hickey. Nach fáin an Rúshéalaigh ha taachtamach leis slitar. Piúcha suas go deas. Agus seo hin imór sa reisgah Mark Taggart ó chéanamh. Tuaiste go bia. Ag Brendan Quinn. Trasna go Paddy Killeen agus Shane Sár faointe ag Killeen. Ní gáilú nach go hácáin báta son agus an chéad báta ha Lachtain mé chuntasig mar. An a scór fad agus an sin cad a heasapáin Brendan Quinn nóra fórse Shelvan Slitterach chumáid sé ceann suas dúsáid sé gearta chuig sé tríd na línta agus chroigh siad an seans don scór agus an a scór fad héis chuimar cliste. Mar chin si son. Deis na scorála. Agus seo chun fáin an Rúshéalaigh amach chun tosig níos seans ag Brian Harnan agus scuite leis a bas ach an réitor chun focail a bheith le cosantóir cuman Lachtain ag sé sin Brian Kennedy. Bhí anna hansacha. Anna hans ar fad agus haspáin Bud Hartnett go bhfuil na cosa faoi fós. Anna rúhar ar fad haspáin sé Lewis dochreite ach hepar leis an bas ag deireann le go dtí Ciarán sin mar bhí anna hansacha chun cúla áil ach an isis tá fós tá pucséir acu cé go bhór sé siad pucséir mar rinne Brian Kennedy ó neh Lachtain rinne sé feol agus bhí ar graim a gháil ar Bud Hartnett. Anna graim a gearing. Anna graim, well, bhí sé go tapig bég an dóid sin dhéanamh ach tá go leor luas ag cuman neh Roiséalaigh. Échar sin ó Bozang. Jimmy sé a chance deas a chuin agus an tá dearg le cuman Lachtain go ráidir na húiseach. Agus cair trí an scór. Fiocha go bhar rís san na bunt Scoileán ar chlé. An íireacht ar fadhuig. Agus Lachtain meachtar an únsaí a rúi sé seo Padraig Donnelly. An gins na súile de dhéon Ross Walsh go má lappa na chur leis slitar agus amach le fáin an Rúshéalaigh. Bert sa bhreise chu duine chu na Ón O'Sullivan.
Gyddi'n teilig refer ffaid. Siwchwn Luke Duggan Murray. Cawn Moore or ha Bozang Mac Fay. Ach Brennan. Ja, cwn pôr doch fe. Sy'n sgwyd neffisiach o Mac Kennedy. So sy'n glihan o Kennedy. Prapo gydas a di un. Alexander Rafter an a hóisiar sin achas trúa noraf se hócrín céna a sin íirecht ar móide. Ja, mi ach a rinne se gacro de gert Alex Rafter ag crothú go leor deacrochtaí go láidir san éir agus anna bhfuil ag ar an slitter agus cé go crothigh sé an seanstó héan hepir é chur har an trasnánach ag crothú go leor deacrochtaí de fána Rochelle. Den ómant le dó go lehama cuman Lachtain pointe chuntas a cahar le trí gine fan an Rochelle go chorcaig. Pocamach buite ag fér cíl chuinnig. Sné Brendan Quinn, a Lorog, Liam Hickey, Tatton. Chig Kennefic. Nish Rory Cummins Fevru. An Shitter Foss again. Ross idir a hénig. Agus Cahal O'Leary, buitige, Anna Fast, go Moynihan. Moynihan agus roish just need an Chinnisco scored an Moide go fáil. An a bhróéis an a hóáil déanta ar agus seantarí sé neb Lachtain. Ní réon chead an tucamach tappa go hógan mar gur duine seas taobhstig den líne. Ach rís hosig an únsaí sin ó fánathe Rochelle go Kevin Tatton sa chúne rís fún sé slitter agus dúnsaigh sé go tapig héis sin. Mrisha buite gydas ag Moynihan ach scuit leis a bas laive tuc aige the Paddy Killeen, Puint Divine Killeen, pass laive Wick Haney, tuc aige the Cahal O'Leary, Cahal O'Lurag achéad Puinte agus tan bhechtinte ag Cahal O'Leary. Se anna scórar fad ó Cahal O'Leary agus rís cúl agus cúlín agus fé scoráilte ag Riven cléthe sin agus tá sé leanúnta roiig gin ó aimse Shelvan Schlitter téine sé har an spotta dómhde gan á anna scórar fad. An bháid san éir an bucamach níos an Lurag. Tá léanach níotaí sé smachtú agus Kennedy cén fada eile builtisteach aige seans ar Moide! Feite ag Shane Donlevy lehans again níos luathe chrothaic sé cén eile na mar agus inis tá bháid a héananig aimse aige. Anna bháid ar fad agus grant úsáid sin a mór díreach beidir go bhfuil fánathe Rochelle tá sé tapig tá sé sin le feicáil ar an barc ach nuair a neachaigh an líró díreach taobh stigar imime le cearnóige bhí siad an a bhóchant don tarna uair agus annachríoch ar fad ní raibh seanstal leid ag an gúlbáire ach beidir go bhfuil ligachtaí ag fánathe Rochelle san éir. Agus Donnelly the hóise é sin go díal ar fad an bhrise an gomáin agus níos fan an Rochelle ag gur meachtanúsaí agus scór aimsiú ha ceir a scór as a chéile aimse go níl plainte nó scór aimse go ón 8 nómad sa chluthe agus bíon puc séir ó Bozang níl ach puc an na séir aimse go Mark Foley. Níl agus a rís an puc séir buite a rís ag bud hartne atá ag immartar bar agus ag crothú go leor deacrochtaí den éamh Lachtain tá sé bríomhar tá sé har a bheith an óthach ag dul ó clíán go clíán ach caiigh na leid eile lámhchúnta thuairtó. Josh Bozang ilan anna chéir an chuile buitige siúdas Kennedy Kennedy na bháistear Monson na ríre a sé ganas ar gachéir a trorú gachéir agus ceann mór fad ó bhrennen ceach go múthach fear chorcaí é seo ach ríist an brú díomhar a chur ag fir cíl chuinnig ortha amach le léin siar leo ní léine ar fáil taobhstig a Kennedy a Lorog am rise a cha sé buite ag Sheehan ché discoráil ag Ciarán Sheehan agus an bheachtaintas ar deire há puinte ón immert feite ag bán an Rochelle. Anna faoint ar fad ó Ciarán léamh sé an bhrise agus nuair a tháinig sé síos bhí sé ón smachtú anna hapig ar fad agus thóg sé an seans agus anna háachtacht fánathe Rochelle an scór sin áil. Bhí gá go leiseach níos deis go beidir puinte eile Luke Duggan Murray Macníisiil Bozang a rúis té fír Simon Rafter a cha sé buitir ag Bozang bhfuil puinte ó immert go héananig cha sé feirre fós an brafán me hen áirte heanna chuig le chuig.
And he's fair off on here, Rochelle on Shin, August, you know, Leroy, Idol, Tevin Stig, Simon Rafter Hipper, Chorfui Smacht, August, and Brisha Diruk. Could he Josh Bossang, August, and a Creek or Fad, August, Neil Moran, Neil Cooley or the Forninish. Agus an háach na fanú sé gáfuinte nómata bháin agus há sé buite ríiste go tá amach an son le James Kennefic. An choimmet hen dó desadré hénig agus moinhin. Búta sé roád nin Harnish a lorog, Nish Cummins a lorog, Titten sé, I stitter fós na lappa cléige a sé a rán, stitter titithe. Agus in Nish Chuckut an Dairon, na roiglia, I stitter an ordach. James Kennefic or Ordig, agus iachar sé, sin sár score ag sé siúd a hánig amach na sé slitter. Na scorer for James Kennefic, no Lanché Roig, Soos an Fark, agus Kegarev an slitter an a Grasker, Vúl sé nor a hánig sé amach agus haspáin sé sort an Kennesiocht atá Tascal Gogéir ó fan a Rochelle agad a scorer fad. Trí score as a chéleg fan an Rochelle. Pokamach sa kaitaka buite Liam Hickey shearha anna Hans agus Aum on son ag Mark Donnelly agus a backed into ag Mark Donnelly Kenna Shayla Shay Boyd idir an Gairin She anna choimert ar fad a rísio nef Lachtain an Leroy buite sa lína lehasach agus ag teacht go amach go dí lár na parke ag gúsáid an slitter go héfochtach agus go hacht na móil agus anna scorer fad uha. Quick moment is fair me and right door keen to good Paul Lane Carcalior. Agus another will on their Brishta nu Avni full and Gihimid either Tarak on Mayor can they hurl the gart Tasha assault dogs yeah Sha and Ishkar from toilet in buffer she's Aaron Agus Shin Agus Curfer Ovrin taper especially Gabriel you ain't Gaulish and sponge. Agus rus massa ná mar bhí srán ar thoise fuair í sé dacra choraisteach san alt frafa. Agus iad a réisteach ní seomraí festas cearnóm ledal. Agus a sé an Dave Lee ná dhéanamh híosúin hénig an sa bheith bhain seastaní chisóig. Agus caafar an alta bhrú síos is é harach ag an amcéanna. Leanna mid raig Rosswalch me Idro Moynihan Nietach sé Grime a áil der. Piucasuas. Chus ó hóver an air go síhan aim siú. Darren Brennan. Ní éon breúir siúd an echa. Agus is stáilm gwyl an Ross Ritte ag Paul Lane ní dáilm go meis sé fille. Agus gurbe Marco Dwyer go mega stigan háisiúd mach le Kennedy a roi stelle. Agus a ber canasí úntacha idir Darren Brennan agus Kennedy here an sons na cúil. Dinta go das ag Liam Hickey. Buite roiistige pass live Chief Glochuine. Agus é mar sa bhreis fós an Monson ag Lachtain. Agus with puinte aimsithe go tá an the bhar fad an finné James Maher. Se an a scorer fad ó James Maher an a roarer fad ar Hurling an imróir agus nuair a fuair sé scór sé ar an trasnána agus tá sé thar a bheith táach den éh Lachtain James Maher ó thaobh taithíde agus imáint agus nearta. Fáinne Rochelle ag gur a puinte héana gáil agus bhfuil bheith into tá. Go dtíad ar fad ó Fintan Murray. Ja, an a chlichte ar fad on Bochamach rinne sé roar éonar chuntásaí agus nuair a fuair sé Shelvan Schlitter anna bhuiile ar fad ar thaobh lámh a clé agus a ríist. I bhfad ón gól anna faointe ar fad. Agus Boyd a scaran Dairon agus mar Ryan Pauline mér bristige deire lena chutha canis na héireann. Agus Schlitter megus up. Go an Lachtain mar bhfuil puc séran. Ja, puc slasa. An sé Paddy Clean ha puinte bhainige hanna féin sa chutha.
agus nómit le dul go lehama Killeen Countdown Sherach agus buile bra tucha Kennefic agus in rougher Errol Lead nómit a bhain sa bhreis Kennedy ní léon brúar mátsa de neofa go taithí idir chunta aige Brennan an the asar fad go cahal hickey cahal Modi ar a chahal agus ha Liam Hickey a lurug agus puxlas ele o ilen ir ye ele Ní ein dower ha fair second Kuder an gnáum son an nómas a bhresan go me go gin Buit an asig fan an rúsel ag hena seach na seach Madrid Madroile hama agus puxlas ele agus Mark níl puin idir an dá ar an aríire ha bátaí breatha ag an dá ar nach an báide is scarnin. Sin dír agé tá siad níl mórrán idir an fórna ach seach san cúla a chunig mar ó níomh Lachtain agus tá iarnig immer go má. Tas na daine tá sa bhaile tá imróir sa bhreis ag an dá ar an sin éon fá go bhfuil sé Jackar dos na cúlathe teachtamach agus an pass so an pass fuirfuir hort ke go bhfuil imróir I gcónaí ag clúdú an spás so sin Jackar. Mark Donnelly blocked into shoot. Nash Sheehan with chance of ag fáin an Rúsel Grimish le hama. Grind nach ma sit er mar session wo amach le Brendan Quinn pass log bug. Joe Asha kite to reached Sinead Kennedy vian. Come on, hug a kite. Agus Kennedy gur buile huirta in sa bhreis. Agus kite. Agus anadog le hama séite ag réit óir agus chuthe ní lachfar go puinte a cha sé fuair mahan son agus hána a gimmer cap go leor mahan son ní na deisna a chu ha Cravan Bergen immer nútáta tavistig do cum an Lachtain ach an báide an áíre a scaran an dar ar an anna faoint fad ag Shane Donnelly an scór le hama an son cum an Lachtain héna seach fána an Rúsel seach pointe agus níos raimime tíos go níise do bháildir goil Bill Beckett le siúd. Yeah, to me, and Dave Lean and Chola, Bill Beckett, Bill, the goal between the teams, but should you be more ahead, you think? Probably, maybe both teams will probably think the same. It's very cagey at the moment. A lot of slipping, sloppy, maybe fumbling, maybe that's nervousness as well, but probably testament to teams as well. They're working very hard. You probably say both backs are on top and maybe the forwards are yet to get going. The goal came at a good time for us, but then we probably conceded a few scores on the run there that they just got them back into it again. But look, it's there for either team, and maybe the team that comes out in the second half gets the first few scores, maybe we'll see them through, but it's there for both teams at the moment, yeah. Perfect, yeah. Best of luck the second half, Bill. Good luck. Yeah, well, he coming there, Visha Galore, na forna, Suskadi, Gorhanic and Cool, Shin, Egg, Shane, Donnelly, Fogashin, Barna, Cool, Ida, na forna, Henna Shacht, and Ignite the Shacht, Nev Lachtain, Fantastic, and Alish Lachtain. Sha, anna chéad le na forna gobar chob agus cool glán idir na forna, cuman Lachtain as gail chuinnig na seacht, fána an Roiséala go chorca, náid a seacht. Lachtain se godain agus fechan bí ar a gúil sin na forna Lachtain, Paul. Tháinig sé am táchtach dóibh, mar bhí thug sé momentum ar asdóibh is dólam. Yeah, it's story like coming Lachtain vidar Corum Kennedy Uderas mar Ibrashe Kimi Don Leroy the Dollistock and so Ida Crohuel and Akela agus Kiaun more Miltok Emil na Carnoga ag dul istach agus fech Shane Donnelly ag tacht istach on Brabham mar a dertar ag tacht istach Dirok an a great core agus just on Lewis Viege le love chun Frabbe Kegor hitche as come on Kula and son ag Dirok vi Donnelly sa noi cart ag an om cart. Anish Gil go jo. Agus cúpla cúlín aní as teh modisin fuirte ag Nev Lachtain.
Kent tá agus tá an mód íireach ag obair mór dómh mar na pucan amach a háig Darren like tá puc amach mór fiach for get Johnny Cliste idir a héin agus Brian a déanamh gúnt agus féc an seo Alexander Rafter Brehan Schlitter agus céco fáin agus a bhíidir an seo dul ó láh go láh agus an sin de críicnic sé le coolín an a bha ó Brendan Quinn so agus sin an rud a há stócad a méha le cuman Lachtain an seo Anna Quidina difriúla ag scóráil sa chéad le go háir a godí seo mar seo freisin a ríis sort an rud céin a puc amach mór fada léidir an bhrise agus cuad ar trastan in a parca agus ar deire tháinig semachadí an príomhscórálaí a có Cathal O'Leary agus coolín anna asan sinnig a cáil. Cé go bhfuil se sort ciún galóir neomh sin coolín an a haach a freisin. Yep. Der Eric Chéile, hí údarrás ag nefh Lachtain a chádig na Rochelle ag a rascar galóir rud a bhí anna háchtach agus fágan sé sin cúla bháin iad an na fórna trochan nómad fós le teach galóir le rá agus le denna bícinnte ag na banistóirí. Fáilte rais an dara cluthe ag a going díomh jobh seach le canis idir bheannach na hairann cunacán na bileirí ó chorca Tína an bhainisteir dún daire ó Chaileh agus an cléise sin na tosú ag a lethúir tris a dó tránóna. Statisticí go tapig níos tá sé anna chóir metra nach bhfuil? Tá, yes, ar chuig ar an shelf ach like in our era on different on a fórna an cool a fór sé an Donnelly agus tá buil cool ú fása a buinte ach úr. Alright, sin iad mar sin, so níl facid in na fórnach an cool, so Rashling mar sin chuig cuáin agus Mark Foley don dara le. Ar dar bhí híl agus mar bhí serán, í faoin eatra agus spéisiúil gur chuige an shelf sa chluisan agus bhrafa sin an áí an báide a scaran an dá ar an báide ónta Shane Donnelly agus Shillian mar se teachanóman chunáilte amach céhhéh an na curra seoir na gilob na hhéir an imníana agus cuman Lachtain siad a bhuaig an chréibh idir bheánach na fiche de fáin an rúséad a chaidir an sa chuig blianahin neadar an éróig le lábháilte an goran trónónne báide idir an daireann mar chinse cúpla eistú Jack McGrath istig a sé siúd stig an áit Dan Ruddy agus seochuin Lachtain Trúcha suas ag James Kennefic dinta go deasaige suas ag glíháin a cháicfuil fearr ó Lachtain agus dócha Kennedy deisir faointe ag siúd má scóirtaínta géine má sé tiltte go bhar san agus a sé aimsithe Anna úsáid ag an Schlitter I dúspár Tás anna cliste díra go dtí Brian Kennedy agus críocht thar bheith slacht for ar fad. Seochuin harness a sé mahabhta pointíáil pasáilta taobhiste Luke Duggan Murray chuirfeh báide Homer agus bhuailte cuman Lachtain agus an géans na súile ó déach síhan bheith dain séach an is féin Schlitter ord. An íireacht ar fad agus a ríis bud hartnat leis an rúthir I dúspáir anna feas ar fad díreach go dtíobh a trídí ag Luke Duggan Murphy agus cé go bhfuil trí chúl fáite go dtí seo san achtas céimh ar an taobh mí ceart in chúl agus mí áir. Díon an lán chulífiú Lúcháilt ar fad agus pointe aimsithe ag Josh Bozang pointe le siúd sí chuicínis agus an báide fós a scara an dá éireann agus tug séarmach ní minic chiífáir sin an réitear sásta an tug séar runna don cúlaí buailte amach a dro Luke Duggan Murray go raibh an seans ar bháidige Susa glíháin smachta go híomhann ar fad ag harness a sé gíre eilú in éisio Shane Dawson na tarachas fós ag harness coolínte count trasna go síhan se fáite ag síhan níos an pointe aimse agus ní anna hanspáidecha Anna gháil san éir ar fad ag Ciarán Sheehan an obair déanta ag bud hartnad ribhe ag crothú na seansanna agus anna críoch ar fad agus fána an Rochelle ag dul níos fearr inis.
Togs on the feinte, Jack McGrath, fichen spás, Ola spás. Alexander Rafter point is ahead le, she shin mehe, stiercht, have a stig don bullet. On the feinte, Father Rafter. Rafter it toss no one turn and like a soulish and kid le. Kegur Hepper, Smaktu, Godirok, Don Tarno or Forshay, August Kurshar and Trastan or Heva Lava Clay. Yes, Oskelten is gone. Boyd Atran, Lewis Picosus, Homa, Kana. She Rafter, scrolling head, feinte. Se head le, the Homan Lachtain no Kensington to get a Tarnala. Akasha Buita and Ashik Fon and Rochelle. Nish, Aaron Lewis. Kennefic, Crew called into their shoot. Point divine, Hannes Achlega Mach, Inish Le Donnelly. Point to get the head le. Pop out the Joe Maher. James Maher, near Chef Fire. Pass Squeete, fighting Moynihan, Twerfen of Point, hey, Ga. Which he may hit. Hambash. Point Alec, Fine and Rochelle. On a point there, Fad, Bottoon Badger, James Maher, August Nora Honigan, on Aru Shelve. Pusha Dirokudi, Kevin Moynihan, August Anna scorer, Father Havelava Clay, Bad on goal. Pass out the Chasna, Alurag Mar, Nilan von Tosh to Sheerley. Like Puxer, August Hamid Mach, Pointe, Feinte Nish, and Doiron. August Boydie, Ha, on Close of Wochent. Om Gehele, Nev Lachtain, Brisha Shias, the Puckan Mach. Tá dul go fada agus rís Iver Neon son Rory Cummins ag úsáid a láb séir go mígleach agus chalís dianta Nev Lachtain agus seans a rís ag Iver Cuig Liam Hickey an Barna Leidú. Sechuin Liam, it's a job dianta go siúd Hannah Della de. Fuinte mar ragra Fuinte fan Rochelle. Tarn Fuinte slothe Liam Hickey. Agus cechuige Noel Ross Walsh chana bhile. Titan Chetty fear diver fad. Asha Buite ag Shane Dawson. Le Cower Harness Cassanche. Smachta dera bhile Brendan Quintá. Fiachan Jack Cehar fáil, builte go dash suas. Stach sa chuine, smachtathe go híomhan fad ag Donlín ha Boyd ige. Agus ha point elin is ige chomac déana. Anna scorer fad, Anna Lee Rodistach at dús báire. Ar a glíhan ar Havelava Clay, agus Kegur go raibh sin an air chors faoi smacht. Go díreach, bhí sé fós Jackar ach happy sé an deis agus Anna scorer fad ar Havelava Clay. Fight it, Pa, and Alexander Rafter, Sechuin Kennedy. Stach Sechuin, Ellen Bauta, so we chew. Smach the desk as a chance, Eller, Foint, Bauta, Liam Hickey, August Liam. A spectrin swig about the son. Droch Irok, the Shin, near Bullshake, Garteach, Ton Dairon, and Ishik, Usad, and Schlitter, Vodney's Ferris, a turn a left. Hena Henia Glade. Oh, Yachar Shin, Yeheven her father, Hahal O'Leary, Kahal. Bless your Bullele Shenig. Deachsha Yeheven her father, the Incha Daru, their job is Tachti, and of Shin Stitter Harsha just now, Moynihan. Put Fenna Foint to him, Yachar Shin, Marville, Tukagach, Squeet it. That's their 4-8. Droch Irok Dovainen and Shaw, Kegur Rivshin and Air Horror and Trasnon to Sanirok Rivshin, Vi Berter Rimmel de Carnoiga, August Vicente Esquila Tevistik. Fight it, and Cahill Hickey about the Cahill. Because Hashes Hirsha in the Verfad. They fear the Solnus, the Hirsha just now. On a scorer, Fad August Tasha, Suntasokanish, will Nev Lachtain, a Bochent, Gach Brisha. Hagan Shias on a puck and a mock. Agus ag fáil na seansan at the Varship. She score. Níga chéile buite cu. Ní se bhfuil seans ag fáil an Rochelle. Ruck again.
Piocas was Derek Shane Dawson. Das ord. Fight ish. Like Paddy clean, Paddy turfina fointe cheeky nasa chéile be seo an carú fointe ní ha. Budig Machga Garrett. Fight it. And Kevin Tatton. Squeak to weak shoot. Agus Brafra. And Frustros a month on Isher Emre Fawn and Rochelle. Shahuin, Brendan Quinn. Blockagent there Quinn. Buta Ruish to get. Count Trasna. Mukshagrav Imror Erfoil. Agus Hasheni to Buta get. Shahuin, Finton Murray. Law Viner and Gaman Yet Ashay Fukusus. Pushlasted the Human Lachtain. She Navan Oakter Ignev Lachtain and Ishalina and Lahasaka, Gusilana Park, Tashi de Boken Kakbrisha, Tashi de Guswad and Shelvan Schlitter Norain, she de August and Barneg Lido and Ish August Kahig, Fana Rochelle, Chak the Chaks the Clay, August Cooper score all. Pushlasted, Liam Hickey, Nakbia Shineshkin Law. Play Canish the Heron. Asha and a scorer fod. No, not just Hale skill show a call go Horace a level shin. Chance, if I don't goal, and a scorer fod. It's another talk in if you can barn and ish made the shape point to shin avoid after a body and ish tastal good thought of on Rochelle. Nish hungry and Sasuile and the Cousintori. Kyuka Gnus and you're of energy and the Suile. Hickey. Shell, because Fauna Rochelle, Tashi goes on and more dear Okanish, August Nishin and Ronak Dog, a Hoyre, Eguina, for no high clinic, Tashi Shin, no, the big Ener no high clinic bore her, Fuin more dear August Leroy, the or the Takti Stocker him and the Carnoig, Tashi Shin, Tashi Shin, Roy Eska go, August Kahik sheet. An immer to Scapa Mach agus an Schlitter a Voga Nivadnius Tapulig or Clehan got Clehan. Poor Kaliki Traskas Bia, Stas Fuss, Kevin Tatton. A better foiler, yes. Dinica and so, no Luke Duggan Murray. Fight take Luke. So it's a Clehan, Nachis Ganze. Bon, ha Fight take Kennedy. Shear, Brewer Dawson. Agus, Kieran Walsh, Lorog, Shabuite, a Cahill O'Leary, Cahill, a Gira Elu, Kieran Walsh, Dinta Gadasic, Pierce Cummins, Chittenjeet Bert, Books there, or some right door. Shaq Arish and Nimrors of Rish, a Crohu Gachrod, the Nave Lachtain, on Law and Ochter, go Hillis go Humlan, Selina Lahosa, Kahik, Fana Rochelle, Rodig, and the end of Wishin, August Cooper score, I got happy. Bozang of Willistach, Sheehan Fay, Kersha, come on, late. Bert Mohibler, August, Darren Brennan, the Hushach, the Mach, Le Brennan. Passalta Gaheven or Father Ichar Shin Mar Fast. Boile, Pucka, the Paddy Killeen, and Leroy Pucka Gawig, Liam Hickey of Willistach. Road. Japsha Bedigreb, Puxer Tita, ba? Yeah, Navlock all. Yeah, Navlock all. Because, and where take the interest Rollish and right door. Madame Drake, Bozang, Count Ardella, Achfech, in Norse of Rachel, Stig, Team Blair Sheehan. Near Hon again, it goes a harness, all Lurk, harness, killing the soccer, all Havon, kept out the Fosa cut, Moynihan, Sheer, Puka Suas, Tuyan of Locoy Lele, Shukuin and Ish Marco Dwyer, Chasna, the Kennefic, Hile, August, La Ear of Mark, near Frab and Schlitter Gartha. Frab Orish, Brian Hart, that Leshan Chance,
Nor chunig mé dús mar a cap mé gur lá cosint a bhí ón ó chumanéamh Lachtain cap mé gur chódóibh imróir sa bhreis ágáil taobh ach bhris sé go dtí bud hartain agus níor freib sé geartdóibh cé gur go nearna Darren Brennan anna hábháil ar fad. Seachóin in ish, Lachtain a roist, Champini Kilchunnig, Champini Kugaláin, and Champini Hair in the Begunta, Mahar, Buete Gahar, they should point at it, shouldn't turn the point like James Mahar. On the scorer Fado James Arish and pass Derry Goody, they were face a car on the scorer Fado agus no attachment and short tahi atage, agus ein chance iron she, ni hen she for real and echor. Mrisha Buete Tha, Jack McGrath, a point of Einig, Jack Hassan, Di Halvuar, Kennedy, Ja Sauce, the Machir go Brennan. Ooh, Dain Sheriff of Brennan. Agus an tall Heshgar Cathal Hickey on a Hober. Nor of Chance and Sonic Pierce Cummins Bader. Fawn and Rochelle. Quick score as Haley. Gaeltica, Denom, the Scrolder, Derek, Shuchan Maharish, time to share point to Derek. Asha Turf in the void, Savant, good dealer fan. A gross watch, Asha Fosa Kong, Quilla Buente. Agsankle, Foser, Shules, and Shitter, Fosa for Gimmerha. Pukasuas, a gross watch. Dinta Gadasiga. Nish. Neil Fawn and Rochelle, ag Feshkin, the Imrory, Savresha, Hahira, Cuman Lachtain, Shahuin and Ish, Marco Dwyer, Dwyer saws the point, I'm shoot the Hainig and Irish and Brad Fawn. Oh, Gus. Vico collision. Yeah, on the scorer, Father Marco Dwyer, Pedro got hashbon, say go Carto the Yenov, August, Ruher Yenov, August, and Lewis at Fuha, a hashbon, August Usad, August Pedro needs more Ruher Yenov, Lesh and Slitter. Con Pedro Aspelos lev Lachtain a nachta. Hain the Cardeg, Lachtain Dale. On score, August Shahuin, Paddy Killeen. And Ross Walsh, non Grime Modger Shin, pass Love. Double Shemach Dove. Fight it. James Kniff. Cloeva Imra Gashub. Ruish Ton in North of Resh in the Vin Dieler Fawn and Rochelle. Buit it. Like Tatton and Mach, the draw Luke Duggan Murray. Fuil of Spas, also Hora Mach, I shall turf in the Fuinte. Kego Bertel Chevet Treshi, Umper Avrinis Fuite. Angus we shed the Shartiga, you Umper Avrinis Fuite. Lagi Rock the Risho, Fauna Hen Rochelle, Anna Cossin der Fado, Tatton Arish, Jow Side, Lesha Slitter Rock, Drocky Rock there and Drocor. Buite Gadas, Sunair. Bishin, Mark Donnelly is Stoilem. Meher Yesh, Sir Forilo Donnelly. Shach, better Shin and Diffriok to the Forna, Ton short dish, no, and Nabuna, Taig, Nev Lachtain, Tashin and more dear outside, or Tashin Gamasaner. Boy, Dia Lurgak Fauna Rochelle, it's Shin Kata, Alurka, Denom, the Martian and Noas, Shape Wintager and Dyron, Henna Cardeg, Lehain Dare, Dada Shane No Mehe. A Mach and Ish like Kieran Walsh. Buite. Agus Buite will. A Kinnick Neil. Oberva. Gintag Padraig Donnelly. Heitig Padraig. Agus came in a toka again. Kinnick Mark. Ag féchan de Risher, yeah, ní ra bhéon feolan sin agus cína ceart is tócha agus a rís seanseile ag fána hen Rochelle an bherna leidú tá siad ag dul líos fearr le cúig nó méad déanach agus taigh siad mar a dúirt me taigh siad níos mó nuas a chorsa chluthe agus an struchtúra scapa taigh Neamh Lachtain agus an slittar a bhoga I bhad níos tapúla. Dint Gadasig, Josh Bozine. Shinanish, Shiu Fuinte Sochlehe. Cuman Lachtain Marha Dintica, Ohusa Clohe. Inur Gulairhe. Le
Fáil na Rússeach score áil. Nó chuir is mó há pointe dal go déana game sécha. Rhys raftar sin scilúntaach, no, ag cúlú siar a chos siar hefa lábhí eis an a scór ar fad. Rinne sé sin chun an sort thúcháile a hachant agus an a scór an a scil ar fad. Agus an ús táchtaí sé faointe ha chuid in na fáinne Rui Stelle ránóm a déag ar a laiad le nimmert. An bhfuil baide i fanna na Rui Stelle an chléad Derek gin riadar ag le rábhaide áid a chléad canis chuigamún tríomháide, chléad le canis chuigamún tríomháide, an chléad carú canis tríomháide, Cowníisiil a Joe Sheehan, há sé buite ag Sheehan, sé ar i dheire ag ar a flic a thuirt an slitar nach de heper agus amach inis le cahal ó líirí cahal go híomh bia fris sé ráid ach a cahal hickey agus cahal mithe go crín haris a jas ná agus seaachbuint níisiad in na fórne. An a scór ar fad agus hosnéigh sé le Darren Brennan sa chúl ar hefa lábhach lé anna fes go dtíon taobh lína ar an dahad slát agus dúsáid ar an slitar i gceart chun an seansa crothú agus mar dúirt níos sé tasachant le beidir go ré Darren Brennan difriocht ar na fórne tá sé th bar in óhní le dó fusin. Tá go dainn sé hócún pórdach na ra sellh slitarge an cathach an slitar san Kennedy iach an cusíoch. An níráid fós nimmert Cúca suas ag Simon Rafter. Cúpla céim goite ach an réidir sás na Baltasan scuide leis. Buit isteach. Donnelly sé Donnelly a lorach níeta sé i bhhachaint. Tatan siar go Ross Walsh. Suas ag Líhán. Be sé seán iach a roiis trí gansaí bán a gúmpráide sin ceanna bháin buí. Ní bheith ach thura bháin leis. Kennedy. Feite. Cahal ó líirí cahal pas láimhe. Suas na park go James Maher. Daon Calhickey derúd. Come on. Chuir leis slitar agus amach le fáin an Rússeach a fuile chama fósca déanómat sa chluthe. Fáca. A cha báidí bháin is stocha. Agus an imróir sa bhreis, a bert sa bhreis hir in isise cuman Lachtain mark. Ciarán Sheehan á lorach titan sé roist. Cúca suas tá sé feite ní pádraigh Donnelly Pucks air. Ja, fristáibh agus. A sé so á bhrí néas níos cuman Lachtain mark leis an bert sa bhreis hiracha. Tá agus tá siad ag cumad crocht na fórne tócha agus cé go raibh Ciarán Sheehan duine ar ghuine ar imar le cearnóige an óir sin bhí bert sa cholódar aige. Bert sa bhreis sa cholódar aige ó néamh Lachtain agus ní raibh seans dá leid ag ebre an slitar. Marach look for Darmar, Trish Tachan the Park, Darren Brennan, a point of on, Derek Lesh, point towards Claire Lechanish. He both us up. Fight it. As a boy to get us trust in the park. Gentle Mag Luke Duggan Murray. Point to force Aluriga, Canella Curher for Lagus is Boydie Howaha. Agus tá Luke tá sé ag fáil go leor sellh sa tríanar in nómh sellh den chéad go ach ar an drochúir ríis drochaíar ó cé go raibh sé faoi mór an brú ar chlé agus ar fóríil ríis. Búte ríis ag fanú seag níis. As blonca ag an tútha mohan sa hanis, ha báid a watha. Bishop an deis, han grían ísil sna súile. Ní fé léin a coescin. Bra frist siimplí de Darren Brennan. Agus amach le cuman Lachtain a Rui Stelle. Agus fan an Rússeach hénig mark in the north of Resh fós hiracha. Seachóin Luke Duggan Murray. Brian Kennedy, Shasov Spas. Sheer Luke Duggan Murray. Cownard. Sheehan Allorg. Glúiseach the draw and Schlitter. Puka Suez, Kennedy. K. Elliott.
agus a machanish le John Fitzpatrick. Dinta Gadas ag Fintan Murray Am se cab súil an glog an son Pega trí nó me seach nómat leid fáca tá góhin am ag fáin an Rúséil gach níor chostó dew a bheith fuha má dacha sain is. Nís fear se chun Luke Duggan Murray. Imnóir a bháin a se chun tuair féin a fointe bhfuil pointe ge deire hir hall ha pointe fight ag Luke Duggan Murray. Se nís fear an sin ó Luke Duggan Murray. Ach, you know, tá fáin a Rúséil tá siad sé fointer in íochttar Jackar a hólú ach nílach bertevistig den lína den dahad slat. Go háire agus is iad ar thuair an bua. Caithfidh siad níos mó imróí a bhrú suas chun seansanna a chrothú mar caithfidh siad cúnó gáil inis. Bé seo an seans có níiad a harnas graimach maidirthe Sleaníon Quinn fighter rúis to get Elínse i ggéir Elún is o Fierce Cummins Dinnan sé bhart im nóir taobh stick seo an pass live a Joe Dara Maher Dara Tarach came an person right to her agus ceap sé greibh seo rindíon ar Se beidir go raibh puck séir tilte agéin úsáid an láb séir ach Dinta go díal san air na Quinn agus a cuman Lachtain brasásta san sitar bhúil a fad inis haid bra compór da chunsa ach bei seohan is James Cliffic ceann áir deile síhan nó níach sé tata nuas le Kennedy agus Críomhán Borgan an a jab a dhéanamh a cut clever steak suas ó John Fitzpatrick agus se chun fan an Rúséil go ríist Síhan trí gona dó clever steak agus an thora céan na mar agus ní check brúdóibh. Suas leo a rúis cuman Lachtain agus se chun Maher siar go Donnelly agus útamáid ceartar siúlacha níos na tusathe. Se fósa có dinta go deasach John Fitzpatrick blocáil dinta Fitzpatrick. Se chuin amach iad níos Luke Duggan Murray pura se fe pointe eile. Chun cuig faointe chu atra agus sin dearcha níos cuig faointe bhábháid is beag an buach mar. Se bhad níos fear rís seo Luke Duggan Murray agus tá trúr i rimmel na cearnóige níos ag fánathe Rúséil agus beidir an trúr is fear acu Bud Hartnett, Josh Bosang agus Kieran Sheehan agus tá sin táchtach go. Níl idirach cúig cúlín in íochttar Main si cool big an Hansako a caig siad cool a oil go topic. Moinen, the fog on the parke, pointige. That's Montas Mawig a Harish. Dacroft the Trish for coalition in Rory Savresh here and son. Agus Builte Father Roist Maher Dara Bra Shimpli of Woolachan Tusik. Fight to reach to get past live at Tevish Dig with chance. Void Ella Hober Narev Hasha Fos a cut Hasha Fos and Cian Dawson Builte Lishan Roig again Puka Suasik John Fitzpatrick. Fight take John Cassinche Das Clay came the talk again. Agus Puck Sarah Machnish. Conom Gillet Dognaum. Near House Boost of FA Imrori Horkui. Sinead Stephen Farrell Banish Door coming Lachtain. Chorn Schnachta Astoiv a Gav the Shachtne. And Dave Dargan have the Donalog O'Cusack.
Ir Voidor Corque gan áras mach le Lachtain blokáil dinta Fight sin gúile le darab Stas a chlíomhach tucha de Josh Bozang agus hiag Shane Dawson gomach cad greibh siúlaga. Sure. Up sér tilte ag fáin hen Rochelle an sin Josh Bozang leis an chance an iscaig sé sin a chur Haran Trasnán agus a sort momentum ag fáin hen Rochelle sa gá nó méad nó trí nó méad an os agus nó caig siad an chance a hógáil agus an chance haréis sé sin caig siad cúláil. Josh Bozang shaking the pointí sa chuthe. Búilte go deasa go siúd an jab dinta inis mar se naidéag le 15 ceir a fointe há scór an bhfuilte in imróirí Chorcaí Hurling rudí eachtas an nómatí Derek do chuthe. Agus caiimid an a creúnta thuirta fáin Rochelle, has fáin siad a léamnach sa tarna le cé go raibh Niamh Lachtain i bhfad níos fearr tá siad fós a cléthe agus ní mórrán atartha. Haid fós a chuthe ach seachúin Fitzpatrick Tasláid ní dí me seach an láib. Imrófar ar a líad a bhá nómad na am sa bhreisin sa ag deire an dar le a chluid canis seoisiir na glob. Cumann Lachtain ó buachant le ceir a fointe. Harness agus roist eile Ian Dawson cínte nar a páirn chun láb person is má féidir bhúla go tapig a níor áidir siar an ad ceart. Agus an clog Matsúil ar an clog. Josh Bozang, Shaki in the pointí, an gur sé báide idir atra. A sé builte go deas aige mar sé báide, a tastáil inis. Báide idir an dá ar an roisteile imrófar an breise Moscá agus trí fointe idir na fórne. A sé builte fáin an Rochelle an bhfuil deis a bháin eile últa. A sé builte amach i dro. Lúta go mór níte bhcha dar a mahar bhfuil an puinte ag mahar tá ceir fointe chutha idir na fórne go siú. Dinta go maith. Agus seachúin Lachtain fáin an Rochelle nómad a dul go Jerry Bergen is stigán at Alexander Rafter. Builte fada níis. Agus sé seo inis an Immer Derek agus jabúntaach dinta Cathal Hickey. Stephen Farrell an meise céúra an cúpla nómad. Chorá idir Darren Brennan agus Brian Kennedy. Tá Brennan chuna seo hógan. Dar leis puinte aimsiú sa chluthe. Le cheannis ír imráir de chunta ar fanéircí chuinnig builte go deas ag Brennan bhfuil puinte aimse go siú díach ar sin. Na críoch leis a chluthe ag Darren Brennan go híomhann ar fad bhuiig siúd. Agus cumann Lachtain ag céúra ansa agus Lachtain anna go sa Mark Foley ná.
Well, Tarisha scores in Darren Brennan were left to him and Rinnish Gachro de Gartin over on a law fod the Nave Lachtain agus on a law to Darren Brennan on a horse election slitter the puck and a mock for agus and snasa horror and glehe lesh an Iraq Yarnock and show Dira contrast now Nave Lachtain in Arira Ivadni is Fiar Kamid Credunta Hurter Fanahan Rochelig Iran Lashin Nave Lachtain is Fiar August Tan Laco August Tan Bo Tiltaco. Good giant Darren Brennan on left him ran the has sponsors with Koenig August Brian Kennedy Homa Kenna Shin and there about the day will Firin O Kilchoinig Trish on Crave Show of Wachnet August Mark Foley near Queen Ider on Da Iran Achanoirira Boyd Shane Donnelly and Noirira a Heatig Griffin Barn after a gunny. Shane Beger Gorbe and Willa Marfach Kegor Harle Shego Lewis you know Duskel She Barna either no Forna August Heshe Shin ni Rev Fanahan Rochelle in on Chachtanir Yenov the Nave Lachtain the Grimaco Aaron Glyphus a 3 and Lore Kahara has a Tarnala nor a Rockshed and Schlitter or Gach Fokamak August Selena Lachos a Tarnala Le Brian Kennedy agus a comrade via the Ivadni is fair Beger is fair non Barna at all the Fecale Gwinig there on Cliff on law Starul Bute agus fair play golf. Score Derek and so come Lachtain Haina Hochte Fana and Rochelle Shade Quinte agus Nish Raimit Shiskidi Lech na Himra Lemmy Hall O'Donnell. Darren Brennan, Darren Cohordagas, congratulations, All-Ireland champions. How does that feel? Unbelievable. I can't actually put it into words. Actually trying to think there, I don't even know what to say. It's unbelievable. Like. You had, I suppose, everything to contend with, weather, snow, not able to train in the last couple of weeks, and to get that performance out of the team when you needed it most must be very satisfying. Yeah, unbelievable. As you said, we couldn't train during the week there. We got a puck around Friday, but we knew we had the work done up until now. I think our team has never been as well prepared before this year, and I think it paid off there today. A crucial stage there in the second half. You were 6 ahead. You made a save, which obviously would have pulled it back to 3. Russell Rovers scored that. Immediately after that, you scored a point to widen it out to 7. Was that like the game in a nutshell there, do you think? Yeah, I think I was so engrossed and it kind of went over my head. I think it just stopped it, and you know, I was just getting on with the game. My thing was just focus on the game. Whatever, save comes, save comes. Kilkenny teams have a great record here, the 12th title in this grade to go back to Kilkenny, to add, of course, to the intermediate title that you won back a number of years ago. Not many teams from Kilkenny have won the double, junior and intermediate. It's a proud day, I'd imagine, for all the supporters as well as the players. Yeah, it's unbelievable for the parish. I think we had 4 buses going up today full of supporters. As you said, we won it in 2010, and a couple of lads are still on the team, Johnny Fitz, Brian Kennedy. Like, it's unbelievable for them. I wonder, did they think they'd get another run out in Croke Park? But look, these are the days you dream about when you're a young lad, and I'm delighted to be a part of it. Congratulations, Darren. Darren Brennan, Lech na Himmer AIB, agus Nigel Skian of Running and Grotham, Darren Brennan. Agus an law the Darren Brennan mar bhí mar rábhí sé mar chud a faineal chuinnig chuidbha bátaí agus ní siad cuman Lachtain curtha cíl chuinnig chuigeláin ha maxús céimna Shastan Ardan I O'Gain chun ghlacha leis an goran ó uachtarán an chuman Lewis Glasgow Carrot Giabio Charlotte Burns. Ní uaisle an cédal síos bhhailm sa cógáirte sa ggóil leis an dá ar an mar ard clíthe amáíochta atá siad inné ó thuirtstúin inniu. The creadúins tiltte ag an dá ar an Hanahhain gur hirí siad an áit I barc an Croke inniu. Agus is cuma ma bhuan tú nó má chailan tú as lá staril the club bug sóisireach seans a ail clíthe ceannis na haireann a immert an seo a barc an Croke. Bhhailm sa fásta buíthe sa ggóil leis an réiteoir Peter Owens ó club Leitrim a Gundy an Dún marhealar an ard taispanta a thug tú inniu. Gur amach Peter agus the Kajifigi. I would also like to thank our unwavering and supportive sponsors, AIB, as a result of this wonderful sponsorship that they give to the GAA and their proud sponsorship of this club competition. To Russell Rovers, you should be very proud today of having played an All-Ireland final in Croke Park. It is a chance that doesn't come to too many players, and while I know
you were disappointed today. Whenever the disappointing memories lapse, you will look back in your club history as today as having been a very, very special day in your club history, agus Beis Shivarash. But today, this cup is going back to Freshford. Your patron, Niamh Lachtain of Ahu Ur, has a connection with Croke, having been born there and having spent most of his time then in Ahu Ur. And I know, I'm sure, he was looking down very proudly on both teams today. And to your captain, it gives me great pleasure to present this cup to a man who comes from a family that is steeped in tradition of his area and of his parish and of his club. Ladies and gentlemen, put your hands together as I present the Corn Socher Amaniachta Cumann Lucla Scale, the captain Niamh Lachtain, Crevon Bergen. If Fehjet or the other Crave Idervalnach na Heron, if Fehekuig Crevon Bergen, Nagardachon Crave Socher, the Cumann Lachtain, Curraha, Kilchanig Curraha, Quigalain Agsnish, Curraha na Heron. I just want to start off by thanking sponsors AIB and everyone here at Croke Park for running this competition. This is a dream come true to play on the biggest stage of them all with our club, and it's all possible because of you, so thanks a million. To the ref and match officials, I want to thank you for the part you played in today's final, lads. To Russell Rovers, we knew travelling up here today that you'd be a ferocious opponent. You've shown your talent throughout this campaign, and I want to wish you all the best in the coming season. Today is an unreal occasion for our club. But to run a club, it takes a massive voluntary effort. I want to thank everyone from our chairman, secretary, committee members, the whole way down to the lads and ladies painting the barriers and cutting the grass. This is our way of giving back to you. To Sheila, Trish and Mary, I want to thank you for keeping us well fed after every training. To our management and background team, our physio, Teresa McGinn, I want to thank everyone in her practice for keeping us fighting fit throughout the year. To the lads doing stats and hurls, thanks for your contribution as well, lads. Our two kitmen, JJ and Paddy, I want to thank you. I want to thank you for everything you've done, not alone this year, but down through the years. You're two great clubmen. To Robbie Dowling, our goalkeeper coach, you've kept the boys sharp all year, and when called upon, you've stood in between the sticks and performed fantastic. So thanks, Rob. To JJ Grace, our strength and conditioning coach, you're top class at what you do, JJ. Our fitness levels have gone to new heights this year. And if anyone is ever needing anything, you have us covered. It's been a pleasure having you on board. To Bill Beckett, our hurling coach, the time and effort you've put into this, Bill, can't be understated. Every time we take to the field, we feed off your energy. You have us hurling with a real purpose, and it's a joy going down to the field, so thanks so much. To Stephen Farrell. What can I say? You put a real spirit and togetherness into this group. When we were at our lowest lows, you put the fire back in our belly and drove this thing on. You've guided us here, Farlow, and we've finally ticked that last box. To the panel of players, you know, hurling's given this amateur status, but there's nothing amateur about the effort you've put in all year. There's been blood, sweat and tears pumped into this, and by God, will be celebrated.
Just lastly, I want to thank everyone that showed their support, both near and far. And if you're looking for a session, Fresher will be rocking for the next week. Agus Crevan Bergen nach é ha sásta agus Common Lachtain inis amon céúra agus spéisiúil gan neise sé Gansi don ginú go meach sé na Gansi ceart sé gáardach a choran sé Donnelly sé siúd an taobúcach an báide cinú na chuig siúd sa chéad le a scar na fáin ó húsca Derek Dara Maher go bhana an bhanar tháina sé steach an áiríre agus nach beá dó bheith Schnacht a crastáid a gabh na seachna nach éis is trénar ceachtaína bheith níor mo cumar gur sé steach na machartha an áiríre agus an lád an acha uair agus gur iad atá ag chéiliúra agus is stáilm inis gfuil Mícheál O'Donnell leis an bainsteir bucha stáilm. Shagadain Tashelum, Stephen Farrell, you were here as a player in 2010 when you won it at intermediate. You're here as a manager and you're winning the junior. What are your feelings at this stage? I can't describe it. Unbelievable. Just for the parish, the lift that it gives, it's just undescribable. But them panel of players, them lads that hit that field today, subs, every single one, the lads that didn't, it's a credit to them what they've put in all year, and they absolutely deserve what they got today. And I'm absolutely thrilled for them. And they delivered a performance, didn't they? It's very easy for games in Croke Park to get away from players, the occasion, the place, the history, but it didn't seem to affect your lads. No, they were brilliant. We haven't hurled in 4 weeks, and the one thing we said to them, to get out there, get into that game straight away, get that first hit, second hit, find that second wind and drive on. And my God, they've done that. And credit to Russell Rovers as well, a fantastic team, and I'd say it was a fantastic game to look at. But we are absolutely delighted and thrilled. And again, I can't credit that panel of players how much this means to me. It's unbelievable. Shane Donnelly's goal in the first half was a brilliant piece of individual, quick reaction to a breaking ball. You managed to maintain that gap all the time. Was it about defending that goal and maybe just tagging on a couple of points here and there? Yeah, it's about stay doing what we're doing. You know, when you get an early goal, nothing changes. Stick with the plan. And the boys done that. And the one thing we said, these boys have hurling, they have huge ability, but sometimes they get knocked for their work rate. But by God, through this club championship, they couldn't be knocked for their work rate. They're an absolute fantastic bunch of lads, and I'm delighted that they got to show what they're made of here on the big stage today. For most of the game, both teams went long with the puck out, so it meant that you had to scrap for every ball. You just seemed to come away with a bit more of the breaks than Russell Rovers. Is that down to attitude and determination, do you think? Of course, it falls all back down to the work rate again. And, you know, we had planned on maybe trying a few things, but I thought the long puck outs are working for us in both ways, that we're just on top. So we kind of stuck with it, don't change what's working. And listen, it worked for us and we're delighted. And you had a great spread of scorers as well. It's hard to shut down all the channels when you're a defender. And you also had great men at the back. See, neutralised Kieran Sheehan's threat, and then Darren Brennan came up with a couple of big saves there for you. And for Darren, the man who had to follow Owen Murphy so many times in Croke Park and warm the subs bench, to finally get one on the field of play special. Yeah, delighted for Darren. What a man. His commitments to the hurling, everything that he's done for Kilkenny hurling, Fresher hurling, I'm absolutely thrilled for him, because the effort he puts in behind the scenes is unbelievable. And when he came back to us, he's in the gym before training, after training, and he's such a leader to this group. It's brilliant. Congratulations, Stephen. Mashiv. Thanks very much. Agus seo scéal an chluthe dúin agus Paddy Killeen bhí anna has spáintas bhíh siúd agus bhíidir go hope na chuid is módín chluthe gotí an báide sa O'Donnelly bin cad a scar na fáine in íag héal nóman agus fáin rú séil ag neart seans na chu bhí anna chluthe ag Josh Bozang agus bhí sé crín os na pucan na séir ach ní éitlís na báidí son a chrothú agus an son Donnelly i raus a tachta neis le pointí na dhehoircha Donnelly ar fad i raus an áiríre agus an son Maher há faointe ag James Maher Hosa sé náitir a háir hánig ar háir steachtain ar háir go mach chéna ach behé seo Donnelly héna an báid agus an pointe cinúnach agus Luke Duggan Murray lean séir in a bhír go há faointe ag a deire agus de húnse an barna go trí faointe bout a bhain ach níor leor son na séir deire buíd fir Kilfinnig a bhí céúra as bua ceire faointe na cosisiúd as mar cínte
seo an difriocht hen hochteg le sé deg dere boir fad Donnelly an hen Henson an difriocht Bozang aus le och buinte ach na boidí ní éis tacht moid vi si hin an iirecht fad ach mar chiintje méid scórálathe bí cuma Lachtain ní héúna raibh raftar bra sásta leis an daspáanta son ó na himróí agus óna fanéil agus an ceart fadacha a bheith ag céúra agus mar ví rád an tarna bouta déag an choran seosin na glob buite ag iran ó Cíl Chuinnig agus Lion agus Cíl Chuinnig buite go beisi de bheannach an bhín scoin búidir an craibh idir bheannach a fithe is a de in neadar an meisiad International sa thuríist gimmart sa craibh idir bheannach an bblion seochuin agus me ganna tróna ag céúra inis ag Champíní Cíl Chuinnig agus an Lachlanúna agus is anlamthe an glob agus an caiintear próiste agus nach chana dhéar seachna an déir seachna sags an craibh idir bheannach a tachtanis in ige seos gan áras na craibh síintear an tachtan se chuin agus Clas Cíl Chuinnig Dakar an bua áid ortha siúd nar háisiad an sa i Cíl Chuinnig agus níisiad a bháidir a breasásta chomach nar sanna bhainte go hénig agus a gabhaintear le acha uair agus sort taspántas fórne agus bhí sé Dakar dá Mark Foley bocht lech na himra aránú idir Brian Kennedy agus Darren Brennan san job dinta go siúd ach inis a se chomagin meach sí a scútsa i bhíl ó dóna. Se gur má go bhlads agus taobhla manis tá an fear scoráil an cool luch for an cool táchtach sin den Lachtain tróna sin Shane Donnelly. Shane, we're only away from the goal that you scored there in the first half. What's it like to score a goal in Croke Park, first of all? Oh, for me, it's brilliant. It's a great feeling, to be honest with you. I'm not going to lie, it's brilliant. It was an important goal. It was tit for tat in the first half. I think it was maybe 5-6 points each when the ball came in. I took a gamble, to be honest. I seen Liam Hickey was inside with the full back, and I just thought, look, it probably will break forward. So took a gamble, fell right into my hand, and it couldn't miss. So 6 yards out and couldn't miss. Great feeling. Hits the back of the net. It is a great feeling, Ari Michal. Yeah, it's a great feeling. And it was a big score in the context of the game because it gave you the gap that you just managed to maintain throughout. Yeah, in the end, it turned out to be an important one. It was needed. Yeah, it was. As I said, it was tit for tat, point for point. That goal really gave us confidence, I think, and we grew after that. We got a few points and we really drove on. Look, it turned out to be important, but we scored 16, 15 points. It wasn't just the goal, but no, as a team, effort worked very hard from full back line out. We were very, very good. Worked very hard. Hurling wise, maybe wasn't brilliant today. We didn't click, but didn't matter. We got the result, and that's all that matters. And what a brilliant way for you to finish the campaign. You know, I suppose Lachtain's, you probably would consider that you're not a junior side and you're now out of junior back into intermediate in Kilkenny, but it's a lovely way to finish this junior campaign, isn't it? Yeah, look, it's been a long year. We were relegated 2 years ago, and look, juniors in Kilkenny, as an Eashield, it's a hard place to get out of. It's not easy down there. Relief to get out there. We don't consider ourselves a junior club, but we were down there for a reason. We deserve to be there. But look, we're back up now, and we'll be hoping to kick on next year. That's the plan anyway. But it has been a long year, but an enjoyable one. Like, great days out with family, friends. Brilliant days out. And in the lead up to the final, how was it because Nisha talked earlier on to us about trying to keep the players away from the occasion and the event, and that it's all for families and the club. So were you able to isolate yourselves a little bit? No, it's impossible. There's no point. There's no point even trying. Nisha knows it's a small village. It's hurling mad. It's crazy down there. It's hard. You can't isolate yourself from it. You just have to take it on board. It's tough, nerve-wracking, all right. First 5-6 minutes to get into it, it's nerve-wracking, but you can't stay away from it. It's hurling in Kilkenny, the small village in Kilkenny. It's everything, and this is just a brilliant day. I know we were here in 2010, but there was only 3 players here that were there. For all of us, it's new, and it's brilliant, great feeling. You were above in the stand in 2010, I was. I was a few years too young to tog, so I was disappointed, but no, a great day, brilliant day for the club. So we have another one here, the young lads there. Great memories for them, great memories for us. And I presume everybody from Freshford is here, so just paint a picture of what tonight will be like in the coming week. God, it's impossible to paint that picture. It's going to be great. It's going to be a great few days. Yeah. It's going to be a great few days. All right. Cogordagus, congratulations, Shane. Thanks a million. Well done on the goal. Yeah, thanks a million, Michal. Thanks. Agus fós le tachtan sa GAA bio an craibh Clay Canis idir bheannach na hair knockan na Billarí ó Chorcaig a gine tína an Vanister dún díre ó gailh ceachmachchanach le sin tasnú ag lehuair trééis dó.
So sinna an dara cléthe bheith going díobh tránóna agus well níos I mean fágmid focail le lása mar is she dochaman atá gestan seo so cad í lóir sé den pobl. Yeah, like annachhuid ná riar mar dúir sé a héin freisin like so like nor bhí mór ann in ar gcónaí ann bhí an club a gcónaí féis like a Ryan B a buach an Ryan B nó Ryan A tá sin tréis leanú go mór ach mar dúirte bhí hí seoir bhí cúseán ach níos tá sé tréis taachtamach agus níos like bhí sé saléir sin tá na hamánathe có breúar raig ach caiig sé é dhéanamh like just be calúr ar feig you know ar feig tamil bhahan seo is like tá áit go hilas go thuglam tóca le amáint níl feic mór an eile le déanamh bhain in áí ar seachas amáint immert so look annachhuid is lads an sin dás mé níos sló bheith anna like sé go hára bhí sé an áir taken tamar fad so sásta dómh agus bhí sé tiltte grointe có you know tá siad a strachelt le tamil bha caiileidir clé ceanne siad ar bheanach caiileidir clé ceanne seoir freisin so yeah tiltte go má có agus mar bhí sé rá léhananta úntacht an club. Cad faoin na Rosélig mar seo an dara cléthe ceannis na hair na caiileidir Viidir an gar honna the rash goody go fointe ag am aháin, trí fointe dénach sa cléthe, but just a meg sais meisi de fechan siar agus afélar ha fui seo. Yeah, is dói go méach ag dear an le nor ecan tú níor thug siad sunk úntaach chun an céim sin a hógant. Go háir ag an deire actually bhí seansa có chun taachtar neis agus bhí bautan sin taobh cúsach an son agus ceap me gur bhí trí puinte idir atra agus béidir go raibh seans taachtar neis sa cléthe ach just dígar ní bhí na cúlathe níomh Lachtain iontoch an son cá mé rá just bhíidir teann bhíidir láidir fathach fíor bhí mé rá le níos an son ar an taobhlína like ládrochta ar fud na park agus bhí deacrocht an son ag an bhrasúra beidir an líróid a bhoga ag gceart chun na seansa sinna crothú. Agus dimir siad bheas mé beidir an slí a hastig ó néamh Lachtain éimmert. Líróid mór an nuas ar círán siad just ní raibh sé gobar. No, ní raibh. No, fuair sé ceann nó go ach ní raibh ar an cool á lás all right, but sin mar bhí Simon Rafter agus Dawson agus gach Trevon Berrigan agus gach na Himpler an sort an spás a gún agus like dimir iad dír go staach I lábh cum Lachtain nach uair like mar just bhí dóirí bhd níos mó níos láidir níos fisiciúla agus bhíidir sprásás a dul fada leis an slittar go minic agus dúir sin de lads ach uair. Okay, so cóhard agus mar sin le néamh Lachtain cuirithe ile éireann idir bheanach agus inis cuirithe ile éireann sna sóisiir so trés límí le Lachtain chuinnig cad é mar choiríocht a ríist ag an goman tránóna. Sin é ceúra tá muid an brise a thógad an éiseach be idir ais a bheachant a raig go dtín chluthe canis idir bheanach é sin na teachtaréis an brise fannig íling ar GAA Bio.